התחלתי הקלטה. ברוכים הבאים לכולם, ברוכות הבאות לכולם. יום שני, 3 במאי 2021. בעוד דקה-שתיים תתחיל ההשתלמות עם דיוויד צמח ברזין. אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים. So we have like 1 or 2 minutes before you start, David. We are super excited and happy. וממשיכים להצטרף אלינו עוד אנשים בינתיים. ציפי נמצאת כרגע בטיסה לדעתי, אז יכול להיות שהיא תצטרף באמצע, אני אפילו לא בטוח, לדעתי במטוס כרגע. ואם תוכלו ככה להיות על זה ולשים לב, אז תשתדלו להישאר כל הזמן במיוט. וברגע שמישהו ירצה לומר משהו, יכול להדליק לעצמו את המיקרופון. אני רוצה להגיד שלום, ואני מאושרת שאנחנו בתוך הסדנה הנפלאה הזאת. היי רז, אתה... כולם שומעים בסדר? תסמנו עם הידיים. שומעים בסדר, נכון? מעולה. אז אני אכתוב לעופרה. הסתדרה. אז שנתחיל? מה אתה אומר? Shall we start? So, hello again to everyone. We are very, very happy to host you here, David. Very excited about it. I have to say personally that I'm taking part in your online workshops and enjoy them very, very much. And I was so happy to hear that you are coming to teach in this forum. And thank you very much for Raz that helped to arrange everything and is going to translate from English to Hebrew. And yeah, I think you can start, please. Okay, thank you, Sak. Thank you very much. And thank you to Raz, and thank you to everyone who is here. Don't forget to pay your dues. And so I have a little bit of time with you today and then next week. And there will be a thread between these 2 days together as I conceive them. אז יש לנו יומיים ביחד, היום ושבוע הבא, ויהיה קשר בנושא בין יום אחד ליום השני. And I would like to begin with an aphorism, you could call it, from the book of Tai Chi, which is, be as still as a mountain and move like a great river. אז אני רוצה להתחיל מאיזשהו ציטוט מספר טאי צ'י, שהציטוט הוא בערך כך, להיות דומם כמו הר, and what was the second sentence? And fluid, be still as a mountain and? Move like a great river. להיות דומם כמו הר, אך לנוע כמו נהר גדול. The upright body, go on, Raz, we'll do it, go on. הגוף הזקוף, must be stable and comfortable, צריך להיות יציב ונינוח, to be able to support, על מנת שהוא יוכל לתמוך, force in the 8 directions. כוח ב8 הכיוונים. So, translated and then translated and translated. I would say that for us, the importance of this is that one must be well organized to create a root with the ground.
אז החשיבות של התרגום או היישום של כל המשפט הזה, זה שבשבילנו הארגון היעיל של עצמנו הוא כזה שאנחנו צריכים להיות מסוגלים ליצור שורשיות עם הקרקע. so that we are never using our hands. כך שאנחנו אף פעם לא משתמשים בידיים שלנו. So as some of you know, I spent the better part of 11 years studying with Dr. Feldenkrais. כפי שחלקכם יודעים, אני ביליתי 11 שנים ללמוד אצל דוקטור פלדנקרייס. And I was a poor wretch. הייתי עני למדי. Worthless. Come on, Brad. חסר ערך. For emphasis. So I didn't receive many FIs from him. כך שלא קיבלתי הרבה שיעורי FI ישירות ממשה. But I can tell you from the ones that I did, maybe there were 8 lessons, because I didn't imagine he would leave the earth. בסך הכל קיבלתי מעט שיעורים, בערך 8, לא העליתי על דעתי שיום אחד הוא כבר לא יהיה. I never felt his hands. בכל 8 השיעורים האלו, אף פעם לא חשתי את הידיים שלו. So I think that's a relatively good sample, 8 FIs. אז דוגמית די יפה, 8 שיעורים. So that if he was using his hands to communicate with me, כך שאם הוא היה משתמש בידיים שלו בשביל ליצור איתי תקשורת, I would have perceived it. אני בטח הייתי חש את זה, הייתי קולט את זה. So this is very, very important. How do we connect with another human being without their attention being drawn to the point of contact? וזאת נקודה מאוד מאוד יסודית. איך אנחנו יוצרים תקשורת עם בן אדם אחר, מבלי שתשומת הלב שלהם תימשך לנקודות המגע. I am not a magical thinking person. אני לא נוטה לחשוב על קסמים או על קוסמות. My background was in science. הרקע שלי היה באוריינטציה מדעית. But in those lessons from Moshe, I only felt the simple, easy, sublime transmission of force through him, through myself. ובשיעורים האלה ממשה אני חשתי רק את הקלות והנינוחות של העברת הכוח ממנו אליי. So I'm happy to talk more about this, but my intention today is different. I want to set up the idea that if we cannot use our hands, how do we use ourselves in a way that we connect with a person in a way that they actually don't feel it? הנקודה המרכזית של מה שאני רוצה שנעשה במפגשים האלו, זה בעצם להעלות את השאלה שאם אנחנו לא משתמשים בידיים שלנו, אז איך אנחנו יוצרים את הקשר ואיך אנחנו משתמשים בעצמנו באופן כזה שהם יחושו אותנו ולא את הידיים שלנו. And I would propose to you, אני אציע לכם, that this is exactly the skill that Dr. Feldenkrais learned in his 25 years with judo. שזאת למעשה המיומנות שמשה למד במשך ה-25 שנות תרגול שלו בג'ודו. So the idea that you can transmit your force in such a way that you can throw a
a weight much greater than yourself, and you can throw that weight 10 feet, 20 feet through the air. אז הרעיון שאתה יכול לזרוק משקל שהוא הרבה יותר גדול מהמשקל שלך למרחק מאוד מאוד גדול. הוא לא בא מהשימוש בידיים. I'm not saying that you must or should do judo or אני לא אומר שאתם צריכים לתרגל ג'ודו. or even a martial art. I'm not saying you have to. but I don't think that Moshe ever stopped using the fundamental principles of judo. אז אני לא אומר שאתם צריכים ללכת ללמוד ג'ודו או איזושהי אומנות לחימה, אבל מה שאני טוען זה שמשה מעולם לא הפסיק להשתמש בעקרונות שהוא למד מהתרגול ג'ודו. It became what, when we talk about self-organization, these principles which Moshe articulated, that we articulate, that each of you articulate and understand what we mean when we talk about good self-organization. ההגדרות שלנו ואיך שאנחנו מנסחים מה זה ארגון עצמי טוב ויעיל. That everything you need to understand at the most foundational level is there in what we understand as self-organization. אז הדברים הכי בסיסיים שצריך להבין הם שם, בתוך מה שאנחנו מבינים כארגון עצמי. So, but we're not going to, we can talk about self-organization, but it's not my purpose today. My purpose today, no, Roz, you don't want to have too much, so then you won't remember. No, go ahead, man. Okay. My purpose today, besides to have pleasure being with you, is to show you a way of working that exemplifies what I'm speaking about, that exemplifies a way of working that is absent of both effort on your part as the practitioner, but just as importantly, is absent of effort on the student's part, the person you're working with. אז המטרה שלי בשני המפגשים האלה, חוץ מליהנות מלהיות איתכם, היא בעצם להצליח להדגים לכם את הרעיון הזה של איך אפשר, אני כמורה, להשתמש בעצמי באופן כזה שהוא נטול מאמץ, אבל לא רק בשביל עצמי, אלא גם בשביל שהתלמיד שלי יחווה חוויה שהיא נטולת מאמץ. And I have been at this for coming close to 50 years. ובזה אני מתעסק כבר קרוב ל-50 שנה. And this is my perception of how we can best communicate information to another person without words. אז זאת התפיסה שלי, זה איך שאני מבין את התקשורת שאנחנו יכולים לייצר עם בן אדם אחר מבלי להשתמש במילים. It is, I think Dr. Feldenkrais approached articulating this point of view. אני חושב שדוקטור פלדנקרייז ניגש לניסיון לנסח את התפיסה הזו. When in Geneva in 1980, he said, I touched the person the way a mother touches a newborn child. בג'נבה ב-1980, משה תיאר שהוא נוגע בתלמיד כמו שאימא נוגעת בתינוק שהרגע נולד. This was not a metaphor. He was not the person who was prone to use metaphor. וזאת לא הייתה מטאפורה, והוא לא נטה להשתמש במטאפורות.
He meant it quite literally. הוא ממש התכוון לזה ככה, פשוטו כמשמעו. Okay. So I've probably already said too much. So we'll do an awareness through movement lesson together. I'll tell you a little bit about the lesson before we do it. אנחנו נעשה שיעור ATM, אני אגיד לכם כמה דברים לפני שנתחיל. Which is that one of the last lessons, maybe the last lesson, I'm not sure, that I received from Dr. Feldenkrais. אחד השיעורים האחרונים, אולי זה היה אפילו השיעור האחרון שקיבלתי ממשה פלדנקרייס. He had me in a very interesting position on the table, and it was a lesson that immediately I could feel that it was easily translated into awareness through movement. הוא שם אותי בתנוחה משונה על המיטה, והרגשתי שאפשר בקלות או במיידיות להעתיק את השיעור הזה לשיעור ATM. But I showed it to Gabi Yaron, my second teacher after Moshe. I showed it to Yochanan, and they had never seen it as a lesson at Alexander Yanai. הראיתי את זה לגבי ירון, שהייתה המורה השנייה שלי אחרי משה, וגם ליוחנן, והם שניהם אמרו שהם לא ראו כזה ATM באלכסנדר ינאי אף פעם. So maybe it's there, maybe you know it, but אולי זה שם ואולי אתם מכירים את זה? But that's what we'll do. We'll do together as an ATM a lesson that Moshe gave me as an FI. אנחנו נעשה ביחד שיעור ATM, מבוסס כשיעור שמשה נתן לי ב-FI. So a nice loop from Moshe to me to you, okay? אז זה מעגל יפה ממשה אליי, אליכם. All right. So please lie on your back. אז בואו שכבו על הגב. So I would like to propose to you before we start. אני רוצה להציע לכם לפני שנתחיל. That most of us do not know what the absence, the complete absence of effort means. שרובנו לא יודעים באמת מה המשמעות של היעדר מוחלט של מאמץ. And so I will communicate to you certain things that you've heard before, but I hope that you will be able to take them into yourself and make them sound fresh and new. אני אתאר דברים שאני בטוח שכבר שמעתם בעבר, אבל אני מקווה שתוכלו לקחת את זה פנימה לתוך עצמכם, כך שזה יישמע רענן וחדש. All right. Just take a moment to sense and feel your contact with the floor. קחו לכם רגע בשביל להרגיש ולחוש את אופן המגע שלכם עם הרצפה. Your lower back. הגב התחתון. The vertebra of your spine. החוליות של עמוד השדרה. Each vertebra
individually to the extent that you can. כל חוליה באופן נפרד במידה שניתן. Your shoulder blades. השכמות שלכם. And please put your hands on your lower abdomen. תניחו את הידיים על הבטן התחתונה. And just observe the rising and the falling ורק תשימו לב להתרוממות of ולשקיעה your lower abdomen. של הבטן התחתונה שלכם. And just observe if as you inhale, do you draw your stomach in, or does your lower abdomen expand? ורק תשימו לב אם בזמן השאיפה אתם שואבים את הבטן פנימה, או שהבטן התחתונה מתרוממת ומתרחבת. And please bend your knees, ולכפוף את הברכיים, roll to your side, and come to sitting. להתגלגל דרך הצד ולבוא לישיבה. And that's right. And now lean on your left elbow and forearm, and your right leg behind you, your left leg in front. תשענו על המרפק והאמה השמאלי, כך שרגל ימין שלכם כפופה לאחור ורגל שמאל כפופה מלפנים. So you lean to your left on your left elbow. Your left forearm is straight, perpendicular to the wall in front of you. Your left arm is to the side of no, not back. Think you would like to have your elbow perpendicular to the floor. אתם רוצים להישען על המרפק והאמה השמאלית שמאלה, לא לאחור, אלא שמאלה, אלא ביחס לגוף. And your fingertips are pointed toward the wall in front of you. And your left elbow is to the left of your pelvis. המרפק השמאלי נמצא שמאלה לאגן ולא מאחורי האגן. הזרוע שלכם אנכית לרצפה, וקצות האצבעות שלכם מצביעות לכיוון הקיר שמולכם. And your left foot, the sole of your left foot is just above your right knee. וסוליית כף רגל שמאל היא בדיוק על הברך הימנית. So not tucked in close to you, but that's right. All right. And now and your right hand is just on your left thigh. ויד ימין שלכם מונחת ככה על הירך השמאלית במקום נוח. And now slowly move your left shoulder to the left. Your left shoulder blade to the left. עכשיו לאט לאט תזיזו את הכתף השמאלית ואת השכמה השמאלית. You think of your shoulder blade slides. Just make it simple, small, slow, easy. כך שהשכמה השמאלית שלכם מחליקה לאט, קטן, פשוט. And now observe, as you move your left shoulder to the left, you observe if your weight shifts a little, your pelvis on the floor, does your weight shift more towards one hip or the other? כשאתם מניעים כך את כתף ואת השכמה השמאלית שמאלה, תשימו לב אם יש העברת משקל ותנועה באגן בכיוון אחד ממפרקי הירך. Yeah, the orientation of your head is forward, of course. שימו לב שהראש והפנים קדימה. Some of you can feel that the left side of your chest
gets longer when you move your left shoulder to the left. תשימו לב שהכתף השמאלית, כשלוקחים אותה שמאלה, זה מעריך את הצד השמאלי של בית החזה. The relationship of your elbow to the floor doesn't change. היחס של המרפק לרצפה לא משתנה. That's right. But you can feel that as the left side of your chest gets a little longer, the right side of your chest gets a little shorter. תשימו לב שכשצד שמאל של החזה מתארך, צידו הימני של החזה מתקצר. Good. Lie on your back for a moment. נשכב רגע על הגב. And just observe if you feel something is different in the contact of your left shoulder blade with the floor. רק לשים לב אם יש איזשהו הבדל במגע של השכמה השמאלית עם הרצפה. If you perceive a difference anywhere else, ואם אתם חשים איזשהו הבדל באיזשהו מקום אחר, please come again to leaning on your left forearm with your left elbow perpendicular, to the to the floor, and your right leg behind you, your left in front. לחזור שוב להישען על מרפק שמאל, כשהזרוע בענך לרצפה, רגל ימין כפופה לאחור, שמאל כפופה מלפנים. Again, your left elbow, you could draw a straight line from your left elbow to your left hip joint. אז That's right. המרפק השמאלי הוא ממש הציד השמאלה, כך שיש קו ישר בין מרפק שמאל למפרק ירך שמאל. That's right. So you feel as if your elbow is neither forward nor backwards. כך שמרפק שמאל לא ממוקם קדימה וגם לא אחורה, פשוט הצידה. That's right. And now slowly, bring your right hand over the top of your head to take just above your left ear. And להביא now, את יד ימין על הראש, שתוכלו לאחוז את הרקה השמאלית. again, your head is facing forward. And now slowly bend your head to the right so that your right ear comes towards your right shoulder. That's it. And feel how the right side of your chest changes. The shape of the right side of your chest changes. אז שוב, הראש והפנים פונות קדימה, ובמצב הזה לכפוף בעדינות את הראש לימין, להביא את אוזן ימין לכיוון כתף ימין, ולשים לב איך הצורה של בית החזה בצד ימין משתנה. That's right. And one hip joint, one side of your pelvis goes closer to the floor, and one side of your pelvis lifts a little bit away from the floor. ולשים לב איך צד אחד של האגן מתקרב עוד יותר אל הרצפה, והצד השני מתרחק עוד יותר מהרצפה. Now, I urge you to see if you can do less. And מעודד אתכם לראות אם אתם יכולים לעשות פחות. so that what you feel is as if you are moving like air. ולעשות פחות, כך שהאופן שבו תחושו את עצמכם זה כאילו שאתם נעים כמו אוויר. That the sensation produced by tilting your head to the right and your pelvis shifting to the left is absent of any feeling of weight or density. כך שהתחושה שנוצרת מהטיית הראש לימין, בזמן שהאגן מתגלגל שמאלה, תהיה כזו שהיא תהיה לגמרי נטולת התנגדות או דחיסות, נטולת משקל. That's right.
Beautiful. And please lie on your back. ולשכב שוב על הגב. Just observe if the movement of the left side of your abdomen somehow feels different than before we started. רק לשים לב אם התנועה בצד השמאלי של הבטן מרגיש שונה ממתי שהתחלנו. Please slowly come back up לחזור חזרה לישיבה, in the same configuration. שוב לאותו המנח. And now slowly see if you can do a movement of bringing your left shoulder blade inward. In other words, a little closer to you. You think of, that's right, that your humerus shifts inward a little bit in such a way that you feel that the right side of your chest is getting a little longer this time. והפעם לקחת את הכתף ואת השכמה כאילו בכיוון פנימה, כאילו שהראש של עצם הזרוע זז פנימה בכיוון מרכז הגוף, כך שהפעם הצד הימני של החזה דווקא מתארך. Now, what do you think Moshe did with his hands? Now. עכשיו, מה לדעתכם משה עשה עם הידיים שלו? He was making a very small movement, pushing my humerus inward. And then he took his left hand, and what did he do? He lengthened my pelvis toward the floor. אז מה שמשה עשה זה He שיד lengthened אחת, my right hip toward the floor. עם יד אחת הוא דחף את החלק העליון של עצם הזרוע פנימה לכיוון האגן, וביד השנייה שלו הוא הניע את מפרק הירך השמאלי בכיוון הרצפה, העריך את מפרק ירך שמאל בכיוון הרצפה. That's right, exactly. בדיוק כך. And some of you already understand that it is synergistic וחלקכם כבר מבינים שיש פה יחסים סינרגטיים to tilt your left ear toward your shoulder. יש פה יחסים סינרגטיים בין התנועה של השכמה האגן והטיית הראש שמאלה, להביא את האוזן השמאלית בכיוון הכתף. Now, of course, as I teach you, I remember more details about what Moshe was doing. עכשיו, תוך כדי שאני מלמד אתכם, אני גם נזכר ביותר פרטים של מה שמשה עשה תוך כדי האפאי הזה. And then he brought his right hand under the left side of my chest, and as he moved my right hip towards the floor, that's right, he just made a small movement of shortened the left side of my chest. That's right. אז משה היה עם יד אחת על מפרק ירך שמאל, מעריך את מפרק ירך שמאל בכיוון הרצפה, והיד השנייה שלו הוא מיקם מתחת לצד הימני של בית החזה, ועזר לצד הזה להתרומם ולהתקצר. So maybe put your right hand on top of your head. אז תניחו את יד ימין על קודקוד הראש. That's right. And put the two movements together. In other words, you shift your left shoulder blade to the left and tilt your head to the right, and then the opposite. That's it. אז תראו אם אתם יכולים לעשות את התנועה לסירוגין. פעם אתם לוקחים את הכתף פנימה ומתאים את הראש לשמאל. And tilt your left ear toward your left shoulder as your right hip lengthens. ואז ההפך, כשהראש מתרומם ומתאים את הראש לימין, הכתף נעה שמאלה, כשמתאים את הראש
לשמאל, מפרק ירך ימין מתארך. Exactly. And so make a smaller but quicker movement. עכשיו תעשו את התנועה קטנה יותר, אך מהירה יותר. That's right. You feel that your right hip goes almost to the floor. ותרגישו איך מפרק ירך ימין נע כמעט על הרצפה. Beautiful. Please lie on your back. מקסים. שכבו על הגב. Again, observe the movement of the left side of your lower abdomen compared to the right side. ונשים לב שוב לתנועה של הבטן התחתונה בצד שמאל, לעומת צד ימין. And your left shoulder blade as it lies on the floor. ואיך השכמה השמאלית מונחת על הרצפה. The left side of your face. הצד השמאלי של הפנים. And please bend your knees, roll to your side. And now this time lean on your right elbow. לחזור שוב לישיבה, אך הפעם להישען על המרפק הימני. Your left leg behind you. רגל שמאל כפופה לאחור, רגל ימין כפופה לפנים. Again, your left hand can rest on your right thigh. אפשר לתת לכף יד שמאל לנוח על הירך הימנית. And just very slowly move your right humerus a little bit away. Of course, it's not just your humerus, it's your humerus and your scapula. עכשיו להניע את הזרוע, כמובן זאת לא רק הזרוע, זה גם עם השכמה, להניע אותה כך שהיא מתרחקת מכם ימינה. But think of your elbow as being like a standing leg, a standing foot. You don't want to move too far away from the center point of your elbow, because what happens then? Then you become unstable. It's as if you're falling to the right, and you need to contract or use your musculature to not fall to the right. תחשבו על המרפק שלכם כמו כף רגל, שאתם רוצים למצוא את נקודת ההישענות המרכזית על המרפק, כך שכשאתם זזים ימינה, אתם לא יוצאים רחוק מדי מנקודת ההישענות הזו, כי אז אתם כבר מעבר לגבולות היציבות, ותצטרכו להשתמש בשרירים בשביל למנוע את המשך התנועה. Even if that means making the movement smaller. ובשביל להישאר מעל המרפק, יכול להיות שזה אומר שהתנועה צריכה להיות יותר קטנה. Good. And now begin to generalize your attention. ועכשיו תתחילו לעשות שתשומת הלב שלכם תהיה יותר כוללנית. And just feel how the shape of your chest changes. תשימו לב איך הצורה של בית החזה משתנה. And how your weight comes more over one hip. ואיך המשקל שלכם עובר יותר אל מעל ירך אחת. And one hip comes away from the floor. וירך אחת, מפרק ירך אחד, מתרחק עוד יותר מהרצפה. Beautiful. Good. And now begin to tilt, or maybe put your left hand on top of your head and slowly pull your head to your left ear toward your left shoulder. ועם יד שמאל על הראש אוחזת את הרקה הימנית, תביאו בעדינות את אוזן שמאל בכיוון כתף שמאל. Now, the trick is that many of you, if you open your eyes, you'll feel
that you're seeing to the right or to the left of directly in front of you. So see if you can organize your eyes, your nose to be pointed towards the wall. ואתם תראו דבר מעניין, אם תפקחו את העיניים, הרבה מכם יבחינו שאתם למעשה מסתכלים קצת ימינה או קצת שמאלה לנקודה שנמצאת מולכם. תנסו להישאר עם האף ממש קדימה לכיוון הקיר שמולכם. Good. All right. Please rest. And you can rest anytime you want. לנוח רגע, כמובן אתם תמיד יכולים לנוח מתי שאתם רוצים. Observe the contact with the floor of your right shoulder blade. נשים לב למגע של השכמה הימנית עם הרצפה. The right side of your upper back. הצד הימני של הגב העליון. Please come to sitting again and leaning on your right elbow. לבוא שוב לישיבה, להישען שוב על מרפק ימין. And now slowly, just as we did on the other side, you begin by thinking of your right humerus, the head of your humerus, coming inwardly, your shoulder blade, your right shoulder blade, sliding toward your spine. אז עכשיו בכיוון ההפוך, כך שאתם חושבים על הראש של עצם הזרוע ועל השכמה הימנית, באות פנימה לכיוון מרכז הגוף, עמוד השדרה. Exhaling as you do the movement. תוך כדי שמוציאים אוויר מן הריאות. Again. Is there a question, Raz? No, it was the navigator, someone's navigator. Oh. That's it. And now begin to tilt your head in a way that actually facilitates. That's right. That facilitates the movement. ולהתחיל לאט, להטות בעדינות את הראש, באופן כזה שמקל ותומך ועוזר לתנועה הזו של הכתף ושל עצם הזרוע. Your breathing is easy and simple. הנשימה פשוטה וקלה. And now begin to alternate, put those two movements together, and slowly you can feel that in the middle of the movement, in the middle of the arc of your head, there's something easy, light, comfortable. But then when you go outside of the middle, the density, the sensation of density changes. עכשיו לעשות את התנועה לסירוגין, פעם לימין, פעם לשמאל, ולשים לב שיש איזשהו אזור מעבר בקשת שהראש עושה מימין לשמאל, יש אזור שמרגיש מאוד מאוד קל, שמעבר לאזור הזה פתאום יש תחושה של יותר דחיסות. See if you can do the movement in such a way that you feel, maybe you have to take your hand away from your head, but see if you can do the movement in such a way that you feel that it's like you're moving within water. Just you feel a quality of movement, your head moving through the air, but inside yourself you feel liquid. It doesn't get dense. You don't go to the outside where it's dense.
תראו אם אתם יכולים למצוא את האופן ואת הטווח בתוך התנועה, שזה מרגיש שכשהראש זז ככה באוויר, קצת ימינה ושמאלה, בתוך הגוף עצמו אתם כמו נוזל, כמו מים, כך שלא נוצרת דחיסות, לא נוצרת סמיכות בתנועה. That's very nice. All right, please stop. יפה מאוד, לעצור רגע, לשכב על הגב. Now, as you inhale, do you feel your lower abdomen expanding or contracting? תשימו לב, בזמן השאיפה, אתם חשים את הבטן התחתונה כמתכווצת או כמתרחבת? Of course, our breathing is very connected to the state of our involuntary nervous system. כמובן שהנשימה שלנו מאוד קשורה למצב של מערכת העצבים הבלתי רצונית. And so how we breathe is very important. And as practitioners, understanding the difference in the ways of breathing is very important. ולכן איך אנחנו נושמים הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ולנו כמורים להכיר את האופנים השונים של הנשימה הוא גם כן מאוד מאוד חשוב. I think there are many things in which Moshe could have been more explicit. יש הרבה דברים שבהם לדעתי משה היה יכול להיות עוד יותר מפורש לגביהם. I think that for us as practitioners, it would have been nice if he could have relaxed his standard, which was, his standard was that everybody should discover everything for themselves. לנו כמורים זה אולי היה יכול להיות נחמד אם משה היה משחרר קצת מהסטנדרטים הגבוהים שלו, שהסטנדרטים הגבוהים שלו היו כאלה שלדעתו כל אחד צריך לגלות עבור עצמו. I'm not sure I have enough time. אני לא בטוח שיש לי מספיק זמן בשביל לגלות לבד את כל הדברים האלו. And so many people suffer. כל כך הרבה אנשים סובלים. So many people suffer unnecessarily. כל כך הרבה אנשים סובלים באופן מיותר. And he understood things which we're still finding out. והוא הבין כל מיני דברים שאנחנו עדיין מנסים לפצח. But I meet practitioners all the time. I mean, every week, who think that believe that Moshe was giving us a message about what he thought was correct breathing when he teaches his pull your stomach in when you inhale and push your stomach out when you exhale. אבל אני פוגש מורים כל הזמן שחושבים שמשה ניסה להעביר לנו מסר כשהוא לימד אותנו לנשום, שכששואפים מכניסים את הבטן וכשנושפים מנפחים את הבטן. And he understood it was not correct. He understood completely. אבל משה הבין טוב מאוד שזאת לא הדרך הנכונה. In other words, it's not optimum breathing.
זאת לא הדרך האופטימלית לנשום. All right. I'm sorry to babble. סליחה שאני מקשקש. So please come sit up and lean on your left elbow. בואו שבו שוב וישענו על מרפק שמאל. And now slowly move your shoulder forward. Forward. לאט לאט להניע את הכתף קדימה. That's it, exactly. You move your left shoulder forward. בדיוק כך, את כתף שמאל קדימה. Just slowly. לאט לאט. Of course, you're just thinking your intention is to move your left shoulder forward. Not something else. It's not about leaning your whole entire body, your whole entire self forward. הכוונה שלכם היא פשוט להניע את כתף שמאל קצת קדימה, לא להטות או להישען עם כל הגוף קדימה. Feel how the left side of your chest, your left breast comes forward. ולשים לב איך שזה מוביל את הצד השמאלי של החזה קדימה, יחד עם הכתף. Now, at this point, Moshe put his hand, he put one hand, his left hand, his right hand was on my shoulder, his left hand was on the top of my head. And which way did he turn my head? בשלב הזה משה היה עם יד ימין שלו על כתף שמאל, מניע את הכתף קדימה, ועם היד השנייה שלו הוא היה על קודקוד הראש שלי, ולאן אתם חושבים שהוא הפנה את הראש שלי? לאן הוא סובב את הראש? You got it. He turned my head, he rotated my head as if I was going to look at the ceiling. והוא סובב את הראש שלי באופן כזה, שכשכתף שמאל הוא לקח אותה קדימה, הפנים פונות לכיוון התקרה, כאילו שאני הולך להסתכל בכיוון התקרה. Good. Good. Now think of taking your left shoulder blade backwards. ועכשיו לחשוב על להוביל את הכתף ואת השכמה לאחור. And don't let your head fall down, but לא לתת לראש ליפול כלפי מטה. See if you can turn your head as if you wanted to see behind yourself. לראות אם אפשר להפנות את הראש מעט, כאילו שאתם רוצים להסתכל על משהו מעבר לכתף מאחוריכם. His right hand was on my right cheek, and he was turning my head. יד ימין שלו הייתה על הלחי הימנית שלי, והוא כך סובב את הראש בשביל להביט לאחור. Beautiful. And now join those two movements. ועכשיו לשלב, לעשות לסירוגין. Your shoulder blade forward and turn your head to the right, and your shoulder blade backwards and turn your head to the left to see behind. הכתף לפנים, להפנות את הראש לימין, הכתף לאחור, להפנות את הראש לשמאל ולהביט לאחור. And feel how your breastbone, your sternum turns. ולשים לב איך עצם החזה שלכם פונה. That's right. בדיוק. Your elbow, your left hand are staying in the same place, and you only do what's easy. Yeah, it's okay if you want to stand the right hand on the floor. That's okay. יד ימין יכולה לעמוד על הרצפה, אבל כף היד והמרפק נשארים קבועים פחות או יותר, ואתם עושים רק את החלק הקל של התנועה. And now, pay attention to your right hip, and think of your right hip going forward and backwards. עכשיו לשים לב למפרק ירך ימין, ולשים לב
איך לעשות כך שהוא יבוא גם כן קדימה ואחורה. Beautiful. All right. Please lie on your back. להשכב על הגב. Please put your hands on your lower abdomen. להניח את כפות הידיים על הבטן התחתונה. And just notice as you inhale, how far down toward your pubic bone do you feel the expansion of your lower abdomen? ונשים לב בזמן השאיפה, כמה למטה בכיוון עצם הערווה, בכיוון החלק התחתון של האגן, אתם חשים את ההתרחבות. Please bend your knees. Please roll to your side. Come to your right elbow. לכפוף את הברכיים, לבוא דרך הצד לישיבה ולהישען על מרפק ימין. That's right. And lean on your right elbow with your right palm facing the floor. ההישענות על מרפק ימין עם כף היד על הרצפה. And now slowly, just bring your right shoulder forward. ושוב מאוד בעדינות, להביא את כתף ימין קדימה. Now, we have a problem, all of us as practitioners, we have a problem, which is that we think that we have the lesson figured out. And the truth is we do. We have the mechanics of the lesson figured out. לכולנו כמורים יש בעיה ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים את השיעור, וזה נכון, מבחינת המכניזם או המכניקה של השיעור, אנחנו מבינים את השיעור. But this is actually an irrelevant skill for benefiting from the lesson and learning. אבל למעשה, בשביל להפיק תועלת וללמוד מהשיעור, היכולת הזאת היא להבין את המכניזם של השיעור, היא לחלוטין לא רלוונטית. And begin to turn your head and eyes to the left. להתחיל להפנות את הראש ואת העיניים שמאלה. Slowly. In other words, the lesson is mediated, the changes, the improvement, the learning is mediated by my internal relationship to my experience. התועלת של השיעור מתווכת על ידי החוויה הפנימית שלי בתוך השיעור עצמו, בזמן השיעור עצמו. This is the only thing that matters in ATM and in FI. וזה הדבר היחידי שהוא באמת חשוב, גם ב-ATM וגם ב-FI. Feel how your pelvis is going backwards as you do that. נשים לב איך האגן הולך לאחור בזמן שאתם עושים את זה. And just with each movement you feel where you can reduce the effort. ועם כל תנועה, רק לשים לב איך אתם יכולים להפחית את המאמץ. That's right, where you can do less. איפה אתם יכולים לעשות פחות. Less desire, less compulsion, less intention.
פחות רצון, פחות קומפולסיביות, פחות כוונה. Good. And please rest for a moment. לעצור רגע ולנוח. Moshe would say, the rest is more important than the movements. משה היה אומר שהמנוחה יותר חשובה מהתנועות עצמן. Please roll to your side. Come to lean on your right elbow again. לבוא שוב להישען על מרפק ימין. And slowly, of course, now move your right shoulder blade backwards a little bit. ועכשיו לקחת את כתף ימין, את השכמה הימנית לאחור. Just slowly, not quickly. No. Imagine I'm speaking to you. תדמיינו שאני מדבר באופן אישי וישיר אליכם. Imagine that I am speaking to you. תדמיינו שאני מדבר ישירות אליכם באופן אישי. It's not a matter of, okay, let's stop for a minute and just sit up and, I don't know, look at me or look at somebody. לרגע לעצור ולשבת, רק לרגע. Of course, we're all here because we have personally felt that the Feldenkrais method was useful to ourselves. כמובן שאנחנו כולנו פה כי באופן אישי חשנו את התועלת של שיטת פלדנקרייז על עצמנו. I don't think many of us said, it's okay, but I want to be a practitioner when I grow up. לא נראה לי שמישהו פה כי הוא חווה את שיטת פלדנקרייז בצורה כזאת, כן, זה בסדר, אבל אני רוצה להיות מורה כשאני אהיה גדול. You felt yourself the benefit. חשתם בעצמכם את התועלת. And I think that is a great way to a great way to be oriented toward the method. ואני חושב שזו דרך נהדרת להיות מכוונים אל השיטה. But you make a terrible error, a categorical error. אבל אתם עושים טעות מאוד יסודית, נוראית ויסודית. If you believe that the movements are making the difference. אם אתם חושבים שהתנועות הן אלה שעושות את ההבדל, אלה שמייצרות את התועלת. The movements are nothing. They're unimportant. They're not what the movements themselves are not Moshe's discovery. התנועות עצמן אין להם חשיבות, הן כלום, והן לא הגילוי הגדול של משה. The movements are not the way that learning occurs. התנועות הן לא אלה שמייצרות את הלמידה. The medium for learning, or the medium of learning is you directing your attention to yourself. הלמידה נוצרת דרך זה שאתם מכוונים את תשומת הלב שלכם לעצמכם. Well, you can't do the movement quickly and repetitively
two different things, right? Doing the movement quickly, what Moshe would say, doing the movement as if you want to get it over with. אם אתם עושים את התנועה במהירות, כמו שמשה היה מגדיר את זה, כאילו שאתם רוצים שזה כבר יסתיים, or doing it repetitively, או אם אתם עושים את זה בחזרתיות רפטטיבית כזו, this denies the plasticity of your brain, what it needs to help you to be better, a better you. המהירות והרפטטיביות ימנעו מהיכולת של המוח ללמוד ולהשתנות בשביל שתוכלו להיות עצמכם באופן יותר טוב. I think so many of us make the mistake of putting the attention, they say, now there's a constraint in this lesson. Isn't the constraint the reason that this lesson is effective? כל כך הרבה מאיתנו עושים את הטעות שאנחנו שמים את התשומת לב על השיעור, על המבנה, על התנועות עצמן, ואז אנחנו אוהבים לנתח את השיעור ולהגיד, יש פה אילוץ, ובגלל האילוץ, השיעור, בגלל האילוץ שיש בשיעור, אז השיעור מועיל כך וכך, ואין לזה שום קשר לכלום. The way that we're interacting with ourselves is something very, very different than simply the movement of turning or the movement of leaning, taking my head to the right or to the left. Of course we're moving, because that's kind of the trick that he understood of how to communicate with the brain. אז כמובן שאנחנו מתנועעים, כי זה חלק מהטריק שמשה הבין באיך לתקשר עם המוח, אבל כל התועלת מצויה באיך שאנחנו מנהלים אינטראקציה עם עצמנו, ולא באיך שאנחנו מתאים את הראש כך או כך. But that's all it is. It's the movement is the device. Movement is the language, but you know people who use language, use the same words that a poet uses, or they even read the same words as the poet uses. They read the poem, and you think to yourself, that didn't do anything for me. I'm really sorry. And then you hear the poet. You hear them read the poem. Amachai, for example. You hear him read and you think, I'm never going to be the same person again. אז זה כמו שימוש בשפה. אתם יכולים לשמוע מישהו אחד מקריא איזה קטע של שירה, ואתם תגידו, זה לא הזיז לי במיוחד. אבל תשמעו את זה שכתב את אותו שיר, מקריא את זה, ותרגישו שזה משנה לכם את החיים מאותה נקודה והלאה. So obviously, it's not the words and it's not the notes. It's not the notes in the music. זה לא המילים, או ניקח את האנלוגיה של המוזיקה, זה לא התווים. It's the relationship that the person has when they're playing the notes. זה המערכת היחסים שלאותו מי שמנגן יש לו עם התווים. Which go right through their ear, they have some concept, they want to communicate to you something, a sound, a sequence, a melody. יש להם איזשהו רעיון, איזשהו קונספציה שהם רוצים לתקשר אליכם דרך המוזיקה. This is the relationship that we want to convey to ourselves and to our students. וזאת המערכת יחסים שאנחנו רוצים לייצר עבור עצמנו ויחד עם התלמידים שלנו. And I don't mean the movements as an aesthetic experience. Don't confuse what I'm saying. ואני לא מתכוון לתנועה כחוויה אסתטית. אל תבלבלו את מה שאני אומר. But as a personal experience. אלא כחוויה אישית. I'm sorry, again. I keep apologizing. Okay, let's go back to the lesson. Lean on your right elbow. להישען על מרפק ימין.
See, I'm still a wretch. Lean on your right elbow, your right palm facing the floor, and now slowly go ahead and move your right shoulder blade backwards and turn your head and eyes as if you want to see behind yourself. להניע שוב את הכתף לאחור, ולהניע את הראש ואת העיניים, כאילו שאתם רוצים להביט לאחור מעבר לכתף ימין. But slowly, as if you are interested in what you're doing. לאט, לאט, כך שאתם יכולים להיות מעוניינים, אתם רוצים להתעניין במה שאתם עושים. What parts of yourself are left out of your sensing and feeling? איזה חלקים של עצמכם הם לא כלולים בתוך התחושה שלכם, בתוך החוויה שלכם. And you breathe easily, comfortably, relax your abdomen. לנשום לאט, בעדינות, להרפות את הבטן. Yeah, your left hand is can be on the floor. Your left hand can be useful to you. אתם יכולים להשתמש How ביד would השמאלית your שלכם. left hand be useful? איך תשתמשו ביד שמאל? That's right. Good. And now alternate between moving your shoulder blade backwards and forwards. עכשיו לעשות לסירוגין. כתף ימין, שכמה ימין, לפנים ולאחור. Yeah, but just what's easy. You want the quality that's there in the middle of the movement. You want to generalize that. רק מה שקל באופן כזה שהאיכות הזו, נטולת המאמץ בטווח האמצע של התנועה, יהפוך להיות יותר ויותר כוללני. יתפשט יותר ויותר. That's right. That's good. Beautiful. Good. And take a rest. לעצור ולנוח. Razala, I think we'll come back to the lesson after the video. Okay? Sure. So just observe your contact with the floor as we did at the beginning. נשים לב למגע שלכם עם הרצפה, כפי שעשינו בהתחלה. Again, the movement of your lower abdomen. התנועה של הבטן התחתונה. And take your time and slowly bend your knees and roll to your side and come to sitting and then to standing. בואו לאט דרך הצד לישיבה, ומשם תבואו לאט לעמידה. So we've done about maybe 57% of the lesson. עשינו בערך 57% מהשיעור. Maybe 58, but we'll stop the lesson so that we can do something else. And so please come to stand and just observe your feeling of yourself standing. See where you can relax your lower abdomen. לעמוד רגע, לשים לב לתחושה שלכם בעמידה, לראות איך אתם יכולים להרפות את הבטן התחתונה. Just observe the feeling of if your chest feels wider or higher. לשים לב אם יש תחושה של יותר גובה, יותר רוחב בחזה. Good.
please take a few minutes to walk around and just to sense and feel yourself, and then we'll come back. Let's say in 6 minutes. I have it 16 minutes before the hour, so we'll come back, and if that's okay with you. I mean, I'm happy to stay and schmooze and say hello. אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה של בערך 5 דקות לפני שנמשיך, אז תחזרו ב8:50. And to drink some tea with you. אתם יכולים להביא את הכוס תה, נשתה יחד תה. Yeah, one forgets about the time for translating. I didn't have you booked in there, Roz. We're doing good, man. Yeah, okay. Thank you very much, David. No, thank you. I couldn't do it without you. Yes, same here. רז, עד מתי האירוע? 9:30. אוקיי, תודה רבה. Roz? Okay. Hi, Lior. Huh? You need anything? Yeah, espresso. 2 shots. Hi, David. Hey, how are you, Lior? Very well. And when you described the touch of Moshe, I remember when you were in Tel Aviv, and I had the opportunity to get your touch, and it was really that kind of experience that I didn't know who moves me. Is it myself? Is it you? But how do you do it? That's it. That's exactly it. Yeah, I have it for years. Yeah, it's a trick. It's a trick. And it goes with me in the ATMs, in the FIs. I still remember that kind of touch, which comes from somewhere, from me. Beautiful. I really have to be very, very aware of where do I feel that I'm more involved. Great. It's very, very good. So this is your mountain resort, huh? Yeah. your Shangri-La. Yes. A bit of a paradisio. Yeah, I hope sometime you come again to Israel. So I hope so too. Yeah. Pandemic is almost over, I think. So maybe. No, it's almost over for you. I know. Not here. No. My brother-in-law is in Washington State. Okay. He was vaccinated, but he got the pandemic. He's now sick with, and he was vaccinated. So. Oh, and he got COVID. And he got COVID. Yes. Very lightly, but he still have the COVID. Yeah, I know. There is apparently about 1%. 1% of the people who are getting the Moderna or the Pfizer are still getting COVID. Yeah, Moderna. We have a brother-in-law in the brother-in-law of my son-in-law, and
in Tel Aviv, and his wife got the shot. Intelligent people, and the husband didn't. Why didn't he get the shot? He wanted to see how his wife did, right? And so he waited, and then he got busy with something, and then he waited and he waited. And terrible, just terrible. And now he got it, and he gave it to the children, and he was in and out of the hospital for about 2 months. Wow. No. Okay, we're good. We're good. Good to see you, Lior. Me too. I'm very happy that I have this kind of opportunity with you. Yeah, we should do it more often. All right, am I on? Yeah, I must be on because I was talking to Lior. All right. So we're going to watch a lesson, an FI lesson. I'll give you a tiny bit of background, not much. This is in Totnes, England, which is Devon, England, in the south of England. And it was an advanced training. And as we're taking the train down to where the workshop was, my wife says to me, "Why don't you work with every single person in the group?" אז אנחנו הולכים לראות שיעור, אני אתן לכם קצת רקע על מה שאנחנו הולכים לראות. זה שיעור שנתתי בזמן שלימדתי השתלמות מתקדמת למורים לפלדנקרייז בדרום מערב אנגליה, באזור שנקרא דבן. ברכבת, בדרך לשם, אשתי אומרת לי, למה שלא תנסה במהלך ההשתלמות לעבוד עם כל אחד מהתלמידים, עם כל אחד מהמשתתפים? I said, I can't do that. There's like, I don't know, 35, 38 people in the group. And she said, you can think of a way. ואמרתי לה, מה פתאום, איך אני יכול לעבוד עם כל אחד במהלך 3.5 ימים האלה? יש שם איזה 35 תלמידים. אז היא אמרה, אתה יכול לחשוב על איזושהי דרך. Exactly. So I get there. I had a plan. I had an idea that I was going to teach them about the importance of the head and neck. ובאתי עם תוכנית, ההשתלמות הייתה מתוכננת להיות סביב החשיבות של ההתארגנות של הראש והצוואר. And I was going to do this ATM and then show them this and then that ATM and show them this and that in FI. I ended up working on all but I think 2 people in the group. הייתה לי תוכנית לעשות ATM כזה שקשור לראש ולצוואר, ואז להראות דבר כזה דומה ב-FI וככה וככה וככה. בסופו של דבר באמת עבדתי עם כל אחד מהם אולי חוץ משניים. And luckily for us, there was a man named Raz Ori. Maybe you know him. ולמזלנו היה שם בחור בשם רז אורי, אולי אתם מכירים אותו. Who came to the workshop. שגם הגיע להשתלמות הזו. And he had asked me on the telephone, we talked before, and he said, should I bring a camera? And I said, no, don't bring a camera. והוא שאל אותי בטלפון לפני שהוא בא להביא מצלמה, ואמרתי לו, לא, מה פתאום, אל תביא מצלמה. And of course, there he was with his camera. אבל כמובן שהוא היה שם בכל זאת עם מצלמה. First day of the workshop. כבר ביום הראשון. So what we're going to see, I think it was a 3-day workshop. Is that right, Raz? 3.5. 3.5. And so I would just walk around the room and start working. In other words, I got the verbal information that you get from interviewing a person or talking with them. I only got that after I started working with them. אז במהלך ההשתלמות פשוט הסתובבתי בחדר וכל פעם ניגשתי למישהו אחר ועבדתי איתו קצת
והמידע שאנחנו בדרך כלל מקבלים כשאנחנו מראיינים מישהו, שאנחנו מתחקרים מישהו לפני השיעור, איכשהו המידע הזה הגיע רק אחרי ההדגמה. And I'm not recommending this as a way to work, but I set it up for myself as a kind of test. וזה לא שאני ממליץ לכם לעבוד באופן הזה, אבל איכשהו סידרתי את זה כך שזה היה סוג של מבחן עבור עצמי. Which is, in the first moment of touching a person, in the first moment of moving, that person and I moving, אז האתגר הוא האם ברגע הראשון שאני יוצר אינטראקציה עם התלמיד ואני מתחיל להתנועע, אני עם התלמיד, what do I feel and what does it lead, what are my next thoughts? מה אני חש מהרגע הראשון ואיך זה מוביל אותי למחשבות שבאות אחריי. Because if you're going to work with whatever 30 something people in 3 days, כי אם אתם צריכים לעבוד עם 30 ומשהו איש ב3 ימים, and there's intelligent people like Raz Ori in the workshop, ויש אנשים אינטליגנטים כמו רז אורי בהשתלמות, I can't do the same lesson with people. I can't do a lesson. It has to be something different than, oh, I'm going to give this person a lesson lying on their side. אני לא יכול פשוט לתת לכולם את אותו שיעור, או לתת שיעור כזה, אני אתן לו שיעור על הצד. And show them these fun things that I do with the shoulder and because if you think of it, 35 people divided by 3 days, now you've got to work on, what is it, at least 10 people a day, right? זה אומר שאני צריך לעבוד בערך על 10 אנשים ביום. In 5 hours, well, I mean, every lesson had to be like 20 minutes long. וזה בתוך 5 שעות של השתלמות, אז כל שיעור לא יכול להיות יותר מ-20 דקות. So what we're going to see, what I'm trying to say is what we're going to see is not necessarily representative of the way that I work normally. בקיצור, מה שאנחנו הולכים לראות זה לא בדיוק משקף את איך שאני בדרך כלל עובד. We're going to watch a video, which is only, I think, 18 minutes long. אנחנו נראה סרטון שהוא בערך 18 דקות. With a woman named Susan. עם סוזן. And I don't know if I heard something, because, Raz was doing his thing, and I'm doing my thing, walking around. He wasn't always right. I think I had a little bit of an interaction with this woman before Raz started filming. יכול להיות שהייתה לי אינטראקציה קצרה עם סוזן לפני שרז התחיל לצלם. And I had learned, I had done something with her, and I saw something, and I asked her a question, and she said that she had been basically functionally blind in her left eye since birth. אז עשיתי איתה משהו קצר ושאלתי אותה איזושהי שאלה, והיא חשפה בפניי שבעצם מבחינה פונקציונלית היא עיוורת מלידה כמעט באופן מוחלט בעין השמאלית שלה. Okay. So you want to say anything else by way of introduction, Raz? No, that's great. Okay, I'm going to play it. Oops, sorry. There. I can see a little bit of my retina in one eye, so I have a tiny bit of peripheral vision out the corner of my left eye. אז סוזן מספרת שבעצם חסרה לה רשתית בעין שמאל, וזה אומר שבעצם יש לה רק מעט מאוד ראייה פריפריאלית מהפינה השמאלית של העין השמאלית שלה. And if you were to look from here, you would see that the development of this orbit and the muscles behind the eye, as reflected in the eye, the prominence of her right eye is different than the left.
ואם תסתכלו טוב, אז אתם תוכלו לראות כמה שהעין הימנית היא קצת יותר בולטת בעקבות השימוש המוגבר של השרירים של עין ימין. Can you see that her left eye is receded? You see that? זה נראה כאילו שהעין שמאל שלה היא קצת נסוגה לאחור. And that the bony structure around the orbit of the eye is less developed. Look how the muscles behind the eye, which help the eye to focus, they don't work. And so then all there in the forehead, above the eyebrow and below, can you see that? It has a flatness compared to the right side. אז זה נראה שכל המבנה הגולגולתי בצד שמאל, בגלל השימוש השונה של השרירים של העין השמאלית, הוא כאילו פחות מפותח, כאילו יותר שטוח. And look at the contraction of development of the right side of her neck, the right sternocleidomastoid compared to the left. ותראו את הפיתוח את השריר בצד הימני של הצוואר, כמה שהוא בולט ביחס לצוואר בצד שמאל. Good. And I think you can say something about the orientation of her chin to the midline of her throat. That's right. אפשר לראות גם את האוריינטציה של הסנטר טיפה שמאלה לקו האמצע של הגרון. אז זאת העין השמאלית שלה שלא רואה. That's right. The nose is turned to the left. האף פונה מעט שמאלה. Now, just for, if in case there's anybody here who, just in case, someone who just became a practitioner yesterday, so understand that if her right eye is her dominant eye, and it's not just dominant, it's her only eye, right? אז צריך לחשוב שבעצם, בוא נחשוב על עין ימין שלה, לא רק כעין הדומיננטית, אלא כעין היחידה. So in terms of it's very, very important for an organism to be able to know where the middle is. אז יש חשיבות עצומה עבור כל אורגניזם לדעת איפה האמצע. So you can already begin to have the conjecture, the guess, that she turns to the left more easily than to the right. אז אתם כבר יכולים לעשות השערה או סוג של ניחוש שהיא פונה, היא תפנה שמאלה יותר בקלות מאשר היא תפנה לימין. Because she wants to keep her right eye in the middle. בגלל שהיא רוצה לשמר או להביא את העין ימין שלה יותר קרוב לקו האמצע. Okay. Her right eye is different than the left. You can see that. In a very superficial way, she looks quite symmetrical, and her head looks like it's quite upright, right? באופן שטחי היא נראית די סימטרית, והראש שלה די גבוה, נראה זקוף. But it's very interesting because the moment that I start to move her, I realize she can only go to the left. אבל הדבר המעניין הוא שכשאני מתחיל להניע אותה, אני מגלה שהיא יכולה לפנות רק לשמאל. So you watch. I will do very little. Watch. I'll do very little. אני עושה מעט מאוד, ותראו. It couldn't be nicer, actually. It couldn't be nicer. זה כל כך טוב, זה לא היה יכול להיות אפילו עוד יותר טוב. Okay. So I'd like to now go back to what I read to you, or just one part. אני רוצה לחזור למה שהקראתי לכם בהתחלה. Remember, stand like a mountain and move like a river. לעמוד כהר ולנוע כנהר. So, and you heard Lior say something to me, there can be no greater compliment, but Lior said that when he received a lesson from me, he also felt
where is David moving from? I don't feel anything. I feel myself moving, but I don't feel him. Why? Because ליאור נתן לי פידבק שלא יכול להיות מחמאה יותר טובה, שכשהוא קיבל ממני שיעור, הוא לא הרגיש, שהוא הרגיש את עצמו זז, הוא לא הבין מאיפה אני מזיז אותו. this is a very difficult concept, but very important, that if you can find what the person does the best, what do they do that is the most excellent? זה רעיון שלא פשוט לתפוס אותו, אבל הרעיון הוא כזה, שאם אתם יכולים למצוא מה התלמיד, מה הבן אדם עושה טוב, עושה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, that is like moving through air, through air. שזה באיכות כל כך טובה, שזה כמו לנוע דרך אוויר, and has that lightness, ושבמקום הזה, באיכות הזו, יש את הקלות הזו, then it makes it very easy to communicate information because they're at zero. They're at zero. And so whatever you do is the only thing. The only thing. This is so important. If you can find what they do where there's an absence of effort, אם אתם יכולים למצוא את הדבר שהם יודעים לעשות, שבו יש אפס מאמץ, היעדר מאמץ, then what you do stands out, rises above that absolute zero, and then you have to keep yourself in zero. So how do I keep myself in zero? By making myself stand as stable as a mountain, but move like a river, meaning I don't use my hands. I only use my pelvis. אז אני צריך להיות במקום הזה של היעדר מאמץ, שנקרא לו נניח המקום הזה של האפס, שאני עומד כמו הר וזז כמו נהר, בשביל אז להצליח לתקשר עם התלמיד במקום האפס שלו, במקום שלו, נטול מאמץ. ושם זה המקום האופטימלי בשביל להצליח להעביר אינפורמציה. And the truth is, and I will say it in a minute, I've never felt anybody move quite so beautifully to the left. והמקרה עם סוזן הוא מאוד מיוחד, כי אני אף פעם לא הרגשתי מישהו על ההתחלה מתנועע בצורה כזו נטולת מאמץ, כל כך מושלמת ויפה, שמאלה. So her zero and my zero come together. אז המקום האפס שלה ומקום האפס שלי מתאחדים, באים יחדיו. Okay. Actually, it couldn't be nicer. That's it. Right? That's it. ולימין, זהו, ראיתם? Not just her head, but if I were to do the same thing from anywhere, from here. אבל זה לא רק הראש, מכל מקום. There, right? From one shoulder, from the other. It's the same. I only felt I'm it. showing that she can't move to the right. We can't have that quality and move to the right 1 millimeter. אין את האיכות הזאת, בשביל לנוע ימינה, אין בכלל את האיכות הזו שיש לנו כשאנחנו נעים לשמאל. Just here, stand up for a second. Because I from her chest, and I just turned like that, and I thought, תראו, מהחזה ככה, fantastic, and then מהחזה אני מסובב אותה ככה, אפס מאמץ, פשוט יוצא מן הכלל. and then I came to Should tell people that to write down questions and then we'll have time to talk after. בהחלט, אם יש לכם שאלות, תרשמו אותם לעצמכם, ואחרי הוידאו יהיה לנו זמן לשאלות ותשובות. turn to the right. Right? Am I? No. זה שמאלה, ולימין, כלום. So I asked her, am I, she hears me talking.
And I said, am I exaggerating anything? And she said, no, not היא at all. שומעת שאני מדבר ומה אני אומר. שאלתי אותה, אני מגזים במשהו? אני מקצין משהו? והיא אמרה, לא, ממש לא. So in fact, it just shows you how brilliant her brain is that for standing and for standing or sitting, she actually can organize her torso really symmetrically. זה מראה כמה המוח שלה גאון, כי בשביל עמידה וישיבה, היא מצליחה לארגן את הגב שלה באופן די סימטרי. But in terms of movement, it's something very different. Her organizing principle becomes something very, very different than you would infer from just looking at her, as I said, superficially. I mean, just the outside, you say, this line is here and that line is there, and look where the chin is and look where the sternum is, and you say, wow. הדברים שמכתיבים לה את איך שהיא מתנועת, נחשפים בזמן תנועה, שאי אפשר לראות אותם באופן מלאכותי כשהיא פשוט יושבת. זאת אומרת, הפער הזה בין הארגון שלה במצב סטטי כסימטרי, לעומת הנטייה האי-סימטרית לנוע כל כך בקלות לצד אחד, ביחס לצד השני. Not bad. The whole assembly, the whole thing assembles itself just immediately. You see that? I'm like, well, I'll show you. תראו איך שכל המרכיבים מתארגנים באופן מיידי בשביל לשרת את הכיוון תנועה הזה. I'm just taking 2 strands of hair and turning my pelvis. I swear, that's all I'm doing. And look how beautifully she turns. אני רק מחזיק 2 קצוות של שיער, או 2 רצועות שיער, ואני בסך הכל מסובב את האגן שלי, ותראו כמה יפה היא מתארגנת. That's quite remarkable. מאוד מרשים. I mean, it looks funny, but it tells you how little actual force can displace her. זה מאוד מרשים, וזה מראה כמה מעט כוח יכול להזיז אותה, להסיט אותה. If you stay within the zero. אם אתם נשארים בתוך טווח האפס הזה, באיכות האפס הזו. So and that means that I have to be really good, the practitioner has to be really good at figuring out how to take over that work. Because it means that it doesn't matter whether she's speaking or reading or taking a cup or bringing a fork to her mouth. It's there. It's there. It's there. Does that make sense? It means that every activity, there's a little bit of that. בכל פעילות שהיא עושה, יהיה קצת את הדבר הזה. Because everything... כל תנועה שהיא תעשה, יהיה קצת מהדבר הזה. No. It was much more than that. וגם שהמורה צריך להיות מאוד מאוד רגיש בלזהות את הכיוון הזה, ולדעת להישאר בתוך טווח האפס, בגלל הנטייה והזמינות ללכת בכיוון הזה. See? Now, that's very important that when you find the thing that the person does the best, the very, very best, you also know that they use those movements no matter what they want to do. ברגע שאנחנו מוצאים את החלקים האלו של התלמיד שלנו שהם עושים באיכות הזאת הטובה ביותר נטולת המאמץ, זה אומר לכם שבעצם הם כל הזמן עושים את התנועה הזו. לא משנה מה הם עושים, לא משנה באיזה פעילות, זה מופיע. Because her brain is the same as your brain. It's not that her brain is different. It's not that her brain is different than your brain. And what does that mean? That means that she seeks to do everything
in the easiest way possible. המוח שלה הוא בדיוק כמו המוח שלנו, אין לה מוח אחר. שהמשמעות של זה שהמוח שלה שואף לעשות כל דבר בקלות הגדולה ביותר, האפשרית ביותר. It doesn't matter what Susan wants to do, she moves over her left hip to initiate anything. אז מה שאני אומר זה שלא משנה מה סוזן רוצה לעשות, היא תמיד תיזום את מה שהיא רוצה לעשות על ידי זה שהיא תזיז את עצמה אל מעל מפרק ירך שמאל. So the question is, how can you use what Susan does to generalize that beautiful quality that she feels to everything she does? אז השאלה היא איך אפשר להשתמש באיכות הזאת של מה שסוזן עושה בתחום אחד או בכיוון אחד, ולהכליל אותה, לגרום לה להתפשט לכל מה שסוזן עושה. שזה לא יהיה מבודד רק לכיוון אחד. And then she said, tell them about your right foot. My left foot, if I don't stand on it, the toes just start twitching. I have chronic tension, just holding all the way up this leg, through this thigh. This hip is sore all the time. יש לי מתח כרוני לאורך כל הרגל השמאלית, יש לי כאב תמידי במפרק ירך שמאל, אם אני לא עומדת על כף הרגל, לא נושאת עליה משקל, הבעונות שלי מתחילות להתכווץ. My pelvic floor on the side, the left side of my spine, and between my shoulder blades on the left, that's quite a painful place. גם רצפת האגן בצד שמאל, האגב התחתון בצד שמאל, בצד שמאל בין השכמות יש לי נקודה מאוד כואבת. It's so important to be able, and it's been so important for so long, right? Because this is congenital. Yeah. And so it's so important for so long that foot absent of the floor is searching for it reflexively. Really, I think it's fair to say. הפגיעה בראייה היא מלידה. אז החשיבות של ההתארגנות שלה מעל רגל שמאל היא כל כך חשובה, כל כך קריטית, שאם אין משקל על רגל שמאל, הרגל מתחילה להתכווץ ולחפש את הרצפה. So when I lie down, at night, it just pulses all the time. כשאני שוכבת בלילה ונחה, אני מרגישה פולסים כל הזמן ברגל. It was fine until I was about 40. I think, when you're a kid, it's this whole twisting, it's fine. זה היה בסדר עד גיל 40, אתה יודע, כשאתה ילד, כל הפיתול הזה, זה בסדר. I think just doing it all my life. That's right. Not really right. אבל מזה שאני עושה את זה כל החיים, So, stop, Raj. So just want to say that, so what has happened in the last, there's been no lesson until now, so maybe the lesson is actually only about 8 minutes long. עד עכשיו בכלל לא היה שיעור. But what happened just now is that I went in 3 or 4 directions. I went a little back, a little forward, a little back, and I realized of those 4 directions, only one was absolutely 0. And so I'm only going to go there, which is the turning. אז ניסיתי כמה כיוונים, בדקתי קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, ומה שגיליתי זה שהמסלול שהוא באמת נטול מאמץ, אני מחפש את מסלול האפס, זה רק הסיבוב. Yeah, doesn't really need a right foot. I mean she does, but in this orientation, it's like it's she's not relying on the right leg. ההתארגנות הזו שמאלה זה כאילו שהיא בכלל לא צריכה רגל ימין. היא לא נסמכת על כף רגל ימין. But I would say over here, she's in a certain way, she's more adept at turning over here than anybody else in the room. אבל מבחינת ההתארגנות שלה, היא מסתובבת שמאלה, היא מאורגנת בשביל להסתובב שמאלה יותר טוב מכל אחד אחר בחדר פה.
And are you doing that flexing motion there with your? No, I'm on the, now I'm not on the inferior process. I'm on the rib itself at the what do you call it, the angle of the turning. אני על הצלע בזווית האחורית של הצלע. The angle of the rib, because that's the thickest part of the rib. זה החלק העבה והבולט ביותר של הצלע. I want to outdo her. אני רוצה לעקוף אותה או לנצח אותה. He would say, find what the person can do and make it better. הוא רוצה למצוא, משה היה אומר, למצוא את מה שהבן אדם עושה טוב, ולעשות את זה שזה יהיה עוד יותר טוב. אתם רואים כמה שזה זורם ורח? And the forearm also. Yeah, good. Roz? Yeah. Yeah. So the important thing now to understand that appearances are deceiving. מה שחשוב להבין זה מה שרואים מטעה, מה שנראה מטעה. I'm not doing anything with my hands. אני לא עושה שום דבר עם הידיים שלי. Okay? I am not moving her. She does not feel my intention change in my hands. היא לא חשה את הכוונה שלי שמשתנה במגע עם הידיים. Good enough. Good. So that's interesting, right? Do you feel that? Do you feel what's happening? I don't know, I just feel really scared about going that way now. את מרגישה מה קורה, וסוזן אומרת, אני לא יודעת, אני פשוט מרגישה מאוד מבוהלת לגבי לנוע ימינה. Yeah? We never will. אנחנו לא נזוז ימינה. אני מרגישה ממש מסובבת שמאלה, אני לא ממש מסובבת שמאלה. But what was interesting was your eyes were doing something like this. מה שהיה מעניין זה שהעיניים שלך עשו קפיצות כאלה ימינה. So her eyes always go to the left. Okay? העיניים שלה תמיד פונות שמאלה. I don't mean most of the time or a lot of the time. I mean only. לא בדרך כלל או לא רוב הזמן, אלא רק. And something happened in going to the left that now her eyes were beginning to spontaneously go to the right. Spontaneously. Like that, like that, like that. נוצרה איזושהי תגובה ספונטנית אחרי השהייה לשמאל, שפתאום העיניים שלה התחילו לקפוץ ימינה. And that's when I stopped because I felt her begin to contract a little. In other words, to become fearful.
Why fearful? Because of going to the right. ואז עצרתי כי הרגשתי איזושהי סוג של התנגדות שהייתה קשורה לפחד שלה או לבעלה שלה של לנוע ימינה. That's a childhood feeling that she was having. תחושת ילדות שהיא פתאום חוותה. Okay. Yeah, and they were... Yeah, so it's reasonable to assume that this orientation has been there for a little while. Yeah. So אז זה קל להסיק שההתכווננות הזו, האוריינטציה הזו שמאלה, נמצאת שם כבר די הרבה זמן. I say... But I reassured her that we won't go to the right. Don't worry about it. אמרתי זה בשביל להשקיט את ביטחונה שאנחנו לא הולכים ימינה, שאין לה מה לחשוש מזה. And I'm covering her left eye. אני מכסה את העין השמאלית, מבקש ממנה לפתוח את העין ימין. So, of course, the movement of the eyes, of one's eyes and one's neck are very, yeah, good, dependent or interrelated. כמובן שתנועת העיניים, ראש צוואר, מאוד מקושרים אחד אל השני. Stop, Roz. So you might think, well, you just did the left eye. Why are you doing the left eye again? יכול להיות שאתם חושבים, כרגע כיסית את העין שמאל, למה אתה מכסה אותה שוב? Because if you feel something works, that there was a change, an improvement, always do it again. הרעיון הוא שאם אתם מרגישים שמשהו עבד, שיצר איזשהו שיפור, תמיד תעשו אותו שוב. Because you found, the person found something. Their brain, it clicked with their brain. And if it did it once, maybe there's a little more there. A little bit more there to communicate in a positive way. התלמיד מצא משהו, המוח הבין משהו מהסיטואציה הזו, אז יכול להיות שיש שם עוד קצת משהו שהוא יכול להבין באופן חיובי. Yeah, stop for a second, Roz. So see, those are the first movements of flexion. אז אלה התנועות הראשונות של הכפיפה. In other words, she is so well organized upright, so compulsively well organized upright, that movement of rounding is not very accessible to her. היא מאורגנת כל כך טוב להזדקפות, שהתנועה הזאת של ההתעגלות של הגב, של ההתקפלות, היא לא הכי זמינה עבורה. Go ahead. That's it exactly. Good. Good. Excellent. So I don't need, so those were two movements of bending there in the middle of the back, and that's enough. לא צריך הרבה, 2-3 תנועות, זה מספיק. That's right, that's right. אני עכשיו שמחה יותר. So it was just two movements, but we'll go back to it a little bit. That's right. So here, and then we get around.
אז נחזור לזה שוב. Pushing her with my head. Beautiful. And round. Yep. And open right eye. Good, 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 good. So I'm compressing her spine from my head. אני דוחס את עמוד השדרה שלה מהראש שלי. Can you stop it, Roz? Right there. Can you see that she's looking out of? She is apprehending things. Her left eye is engaged. Can you see that? אתם רואים שהעין השמאלית שלה פתאום מגויסת? The left side of her face is more forward now. הצד השמאלי של הפנים שלה קצת יותר קדימה עכשיו. Okay. That three movements. 3 תנועות, כזה. So look, that's taking the weight back onto the left hip a little. That's right. לוקח את המשקל חזרה לאחור אל מפרק ירך שמאל בהתחלה, וזה מאפשר לנו לבוא עוד יותר ימינה. Yeah. What could be interesting. Could be interesting. Is to lift your left foot and feel it if it feels different. תנסי להרים את כף רגל שמאל. Again, just 3 times. רק 3 פעמים. Scary people over here. עכשיו האנשים המפחידים הם בצד שמאל.
you, just to show you, you remember over there when I went like that? Remember? Just to feel. Okay. Awesome. Maybe. Maybe. I'm telling you, man, I was there. It was awesome. Okay. We're past the time. Do you still want? Do we want to give? Yeah. Of course. So just a few words about the end there, which is that I brought her up over her right foot. That wasn't so I don't know, so visible, and that I only did the weight shifting. Do you remember? I only turned her to the right 2 or 3 times. What I thought was more critical was that she get comfortable bringing her weight over the right hip. את הסיבוב לימין עשיתי רק פעמים ספורות. מה שהיה נראה לי יותר קריטי זה שהיא תתרגל או היא תוכל לחוש את היכולת של פשוט להעביר משקל למפרק ירך ימין. And it's a good example of intentionally leaving something out that she herself, she's well aware of what happened in the lesson. She's taken a training program, etc. And so do I think she will fill in the blanks? Absolutely. זו דוגמה טובה לאיך בעצם אני בוחר לא בהכרח למלא את כל החללים ואת כל התמונה, מתוך הנחה שהיא אינטליגנטית והיא תוכל להשלים את מה שחסר בעצמה. And as far as I know, I mean, of course, it's not returning her vision to her left eye. Of course, it's not. Is it taking away, or is it removing something that was compulsive? I think so. But כמובן, זה לא העניין של להחזיר לה את הראייה לעין שמאל, אלא יותר להצליח להסיר משהו קומפולסיבי בהתנהגות שלה. And she has told me that the left foot has never really bothered her again. והיא כן סיפרה לי שרגל שמאל או כף רגל שמאל הפסיקה להציק לה מאז. So anyway, I hope you enjoyed that. בכל אופן, אני מקווה שנהנתם מלראות את זה. And I'm happy to answer questions. אז יש לנו, יכולים לקחת עוד כמה דקות לקחת כמה שאלות. הייתי ממליץ למי שיש לו שאלה שיעשה הרמת יד, שישתמש בפונקציה של הרמת יד, אחרת אנשים יפתחו מיקרופון בו זמנית, וזה יכול להיות מסובך. I suggested to use the raise hand function. Okay, and there's the chat, if anybody put anything in the chat. Oh. Well, I can't read any of the Hebrew comments, Raz. I hope they're okay. But thank you, Yehudit, thank you. No, Hebrew comments were all technical, sound related. Except for Yehudit. Okay. אף אחד לא מרים את היד? Yeah, you want to go to dinner, I guess. ארוחת ערב? אני מוכנה. טוב, מישהו רוצה לפתוח את המיקרופון ולא יודע להרים את היד, גם אפשר אני רציתי להגיד שרואים פה טוב מאוד את הקשר בין כפות הרגליים והעיניים. ברגע שמעבירים את המשקל, ברגע שהוא העביר את המשקל להיפ הימני, אז השתחרר הלחץ מהרגל השמאלית, ומה שאנחנו מדברים על זה שאדם עיוור הוא מגשש הרבה עם הרגליים שלו, זאת אומרת שהקשר בין הראייה וכפות הרגליים מאוד, זה גם בתוך
מה שהוא עשה. Wow, that's a big question. No, it wasn't a question. It was just a comment that it was Oh. very beautiful to see the connection between the eyes and the feet and the shifting of weight. Thank you. לא, זה לא טכנולוגיה, זה יותר חשוב. טוב, אני אתנתק מפה. דיוויד ורז, הייתי רוצה לשאול, הרמתי יד, לא ראיתם אותי, זה ליאור. קודם כל, החוויה המכוננת הזאת של דיוויד, שהוא נתן לי שיעור ולא הרגשתי בחלק גדול של השיעור איפה הידיים שלו, אבל הרגשתי את עצמי מתנועע בדרך שהייתה לי מאוד מאוד ברורה. זאת הייתה ממש חוויה מכוננת לחיים. אתה רוצה לתרגם, רז? Lior is describing again how significant of an experience it was to feel you moving him without feeling you moving him. והייתי רוצה לשאול, כי באמת מה שראיתי זה הדגש הזה של ללכת לכיוון המצוין שלה, ללכת לכיוון ההרגלי שלה, בצורה כזאת, על מה הוא חושב, איך הוא מתנועע יחד איתה, שבאמת היה לה כל כך ברור שמאחיזת הידיים היא גם מניעה את האגן, את המותניים, היא מעבירה משקל, על מה הוא חושב כשהוא עושה את זה, כשהוא מתנועע יחד איתה לכיוון הכל כך מוכר לה וברור לה. What is it that you're thinking about when you're moving with her into that better direction of her? That's critical. Once I've defined how this person and I can have a transaction, so to speak, an interaction that has a value of 0, of air. ברגע שאני מצליח לאתר את הכיווניות של איך אני יכול ליצור אינטראקציה עם התלמיד, עם האיכות הזאת של 0, כמו אוויר, then I'm very rigid about only seeking that quality. אז אני מאוד מתמיד, אפילו נהיה נוקשה או ממושמע, לגבי העקביות של להיות רק עם האיכות הזו. And then I use, once I feel like we are understanding each other, then I use where the movement is not easy to make a contrast with where it is easy. ואז ברגע שאני יודע שיש את התקשורת הזו, אני משתמש בהבחנה שלי של איפה התנועה לא קלה, בשביל ליצור קונטרסט והדגש עוד יותר חזק לגבי איפה התנועה כן קלה. That's right. So it's we go to the edge and come back. And I look, it's not there. It's over here. It's here. Look, feel, it's here. Is it there? No, it's not there. And then and as soon as I feel it's not there, then I go over here. I want to very quickly and I did that many times with her. I want to very quickly reestablish we're only speaking this language, the language of lightness, the language of air. אז אני מברר את הגבולות של אותו טווח ושל אותם אזורים, של אותה טריטוריה שבה האיכות היא קלה כמו אוויר, אני כל הזמן מברר אותם בשביל לחזור לאמצע, בשביל להדגיש עוד יותר את האיכות הזאת של הקלות. תודה רבה. אני יכולה להמשיך את השאלה של ליאור? כן, בטח. מי זו שמדברת? ענת. ענת, היי. כן, היי. אהלן. אני רוצה לשאול אם זה לאתר את מה שנקרא way of ease ולהגביר אותו, או ממנו ללכת לעוד אפשרויות. So, in continuation to Lior's question, is it a strategy of defining the way of ease and expanding it, or getting there and from there exploring other directions?
Both. Absolutely, both. Yeah, you wouldn't explore other directions if they're not an extension of that ease. That's right. Yes, I go to in that other direction to create the contrast, but also to know, I know that by bumping up into that other less easy direction, her brain will think, "Ooh, what happened there? What happened? Why is that wasn't easy like the rest of it's been easy?" And I go back there in 2 minutes, and the brain has solved the problem by itself. אני מברר את הגבולות האלו של הקלות בשביל לתת למוח את התחושה ואת ההבנה, הנה פה האיכות משתנה, אני נתקל פתאום באיזושהי התנגדות או באיזשהו שינוי של האיכות בשביל שהמוח יוכל לזהות את זה, אני הולך, אני עושה משהו אחר, אני חוזר לשם אחרי 2 דקות, והמוח כבר הבין שאת האיכות הזאת של הקלות אפשר לגרום לה להתפשט גם מעבר לטריטוריה ההרגלית הזו. Because where you feel the best of the person is also where their best intelligence is. Where their sensory acuity is the greatest. איפה שאתם מרגישים שהבן אדם עושה את הדבר באיכות הטובה ביותר, שם הוא בעצם גם הכי אינטליגנט, כי שם היכולת התחושתית שלו, יכולת שהחישה שלו היא הכי גבוהה, הכי מוגברת, אז שם הוא הכי יכול ללמוד. אפשר בבקשה? אפשר לשאול עוד שאלה? רגע, אורטל הרימה יד, אז אני לא יודע אם יש לה יתרון טכנולוגי שהיא מצאה איך לעשות את זה, אבל ניתן לה את הזכות. Hello, thank you. Maybe my question would continue Anat's. I was wondering about flexion, about the direction of bending. After you did some bending, she said she felt cheerful. Can you say something about that? What did you feel about flexion? Does it have something to do? I was thinking about vision. Looking down is maybe feeling insecure, maybe, you know, her uprightness, the compulsiveness in uprightness. Maybe you can say something more. Thank you. Thank you. No, I think that the expression of that feeling actually had to do with the fact that she could be more erect, that she was more upright, because to the extent that there was flexion in the middle of her back, we joined that. And in the joining of it, and this is again, but you all understand this, of course, in the joining, it made her keeping herself round in the middle of the back, or excuse me, constrained, or her movement restricted there, because it's restricted, right? She's pulled to the left. That wasn't to the left. When she said, I feel more cheerful, she was in the middle, wasn't she? And I think she felt the absence of that downward pull. Does that make sense? Yeah. Yes, thank you. Welcome. Okay, well, I really hope this was useful. I did about one half of what I intended to do. That's why we're meeting next week. Oh, that's right. That's right. I wonder if anybody will show up. Okay. I doubt it, but we'll see. So feel welcome. Maybe, Roz, is there some way for people to, if any additional questions in the chat or something, and we can take care of them before next week, or we can start next week taking care of any more general questions as opposed to questions about Susan. So I think the best idea would be to write down for yourself any questions that you have from today, and maybe we'll address them next week. And if not, we'll see if there is a way to do a follow-up
something with the questions. Okay. אז אני מציע לכם שאם יש לכם שאלות לגבי מה שראיתם היום, לרשום אותם לעצמכם ולראות אם הם יקבלו מענה שבוע הבא, ואם לא, נמצא דרך איך בכל זאת לתת מענה לשאלות שהתעוררו לכם. All right. Thank you, David. Thank you very much, David. Thank you. Thank you. A pleasure to be with you. Thank you. Next year in Jerusalem. Thank you. See you next week. Thank you. Thank you. I hope we'll see each other soon. Oh, yes. Thank you. And thank you to Roz. And thank you again to the Guild. Thank you. You are making a very good job. נתראה שבוע הבא. שבוע הבא. ביי ביי. ביי לכולם. Bye. Thank you, Raz, and thank you, David. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good afternoon. That's right. Okay. Toodaloo. Ciao. Shalom, shalom.